Kakamega. Tusema acha tusimamishe kila kitu. Haya, mwenyewe amesema natoka pale Kakamega. Karibuni sana, of course, be part of this particular show. And of course my producer Boniface Kimanzi, led by director Emmanuel Inonda. Of course the entire team are here. Sasa tuanze na mambo yale. Piga simu. Tuanze na mambo yenye iko SportPesa Premier League, the SPL. A lot has been said. Of course games are ongoing currently, and of course as we look at the results, I have an issue, a concern. Barnaba Charanza na wewe. Match fixing. It's been talked about. Yeah. I don't know who recently talked about match fixing. Okere. Tusker, former. Yes, former Tusker AFC coach. I think Shabani imepiga mtu leo. Ama game iko. I'll tell you about that particular result. But Barnabe Okere, former Tusker AFC coach, has come out and clearly said that there are reports. I just said that it's happening. There are reports and it's alleged that there's match fixing in our league. What could be the source? What could be the issue? And it looks like it is normal. You know, Tony, thank you for actually having this topic, because it is eating our game. And we are not happy as fans and stakeholders. This is something that should not be taken lightly. By the Federation, by the DCI, and I've seen proposals to criminalize the act. And I think we should move forward with the same. We should do something. When you hear a coach, a professional coach, talk about the same, he's not alone. Many coaches have talked about it. Yes. Yesterday we heard from the Sofapaka coach. People are saying, oh, it's just because he lost to Kakamega home. Come on, no. Tony, I know you love golf, but you've played a bit of football. Yes, I have. So you know when goalkeeper ameuza, bahati mbaya, amaniriri goal. Yes. We have all at a point played football. We know how these things go. And I can tell you that I think we are doing this, we are leaving this topic out of action, so to say, deliberately. The DCI should come in. Or tuachane na ball to follow rugby. I'm a golf. Because this is something that we cannot tolerate. And the moment our young boys, maybe at Museto or at somewhere else, will now learn the same, itakuwa virus yenye haiwezi kuwa contained. So for me, I am very sad. And we are taking this lightly. Na makochi wanaiongelea. Tony, let me tell you something. I have been a coach. I have been in charge of the dressing room. Yes, you have. I know when a player is doing what and how. Because first of all, as a coach, as a professional coach, that is your job. Yep. When you're called a manager, you need to know the nose mood before the match. Where did he, sleep yesterday? Yes, who did he speak to? Because you have a technical team that is in charge of all that, those things. So you cannot tell me that a coach with a calf A doesn't know what he's talking about. This is a disease, and the more we speak about it, we have again to do something. Si kuongea tu. Madeka. It is a problem. Kwa mademu sijasikia mademu akisema match fixing. Kwa upande wangu na of course kiongelelea pia SportPesa League. Kwa upande wangu pia naona katika ligi yetu ya Kenya na vile wa Kenya tunavyopenda pesa bila shaka. Nadhani hichi ni kidonda ambacho ni kile unaongeza mbele ndugu. Kidonda alafu kina ndugu yake. So kuisha si rahisi. Namaanisha nini? Namaanisha kitu kinaitwa, tukiangalia vilabu vyetu, zile vilabu ambavyo vinalipa wachezaji vizuri, si ndio? Utachunguza tu upate kuna wengine hata wapati mishahara. Allowances ya wapati. That cannot justify. Na cha ajabu ni hiyo nadhani inachangia sana. Sababu kuna last week nafikiri ni Dantos mmoja wetu hapa alisema kwamba ligi yetu hili ufisadi uishe, mambo na hiyo match fixing nini. Inafaa yani wafanye bidii hata kama tutabaki na timu 12. Sababu ukiangalia Scotland unaona ligi iko na watu 12, si ndio? Watu ambao wanajiweza kulipa wachezaji. Kama una uwezo kaa kando. Sababu kama wachezaji wapati mishahara yao, wapati marupurupu, bila shaka
watafanya match fixing bila shaka. Hata mimi ningekuwa nacheza defense, wallahi bilahi najitia na chest mpira, lakini hivyo mimi naipiga ndani. Sababu jioni najua nitapata ka 30,000. Kwa hivyo bana, yani kama timu ziko 18 kwa ligi zipunguzwe ziwe 12 kama ligi ya wanawake. NSL ni ligi ya yani ni Premier League ya wamama. Ziwe timu 12, lakini kama tutabaki na hizi timu sijui 18, kuna timu zingine hata zilipi kabisa, watu hawapati kitu na wao unafanya kazi kila siku. 90 minutes unakimbia kama umbwa. Wakati mbio watu wanakimbia huko wakaenda wakichukua milioni 18 huko. Na wewe ulipi miezi 6 ulipi. Una expect afanye nini Dani? Nakumbuka kulikuwa na kelele the time, kula kelele Shabana pia walikuwa kuna wakati Shabana wachezaji wako wanalipwa. Ilibidi tupige nduru kwenye ma station kwa radio TV ndio wadosi wao release pesa. Sasa seriously kama mnakuamilia pesa mna expect hata kuwa na match fix. And then talking about Shabana before United Dantos, Shabana 1 Tusker 0 in the SportPesa League. Game ambazo zimechezwa earlier na saa hii kuna game 4 zinachezwa. Kariobangi Sharks versus Mathare United. Mathare United 1, hiyo ni second half 53 minutes. Muranga Seal versus Bandari 1 51 minutes. Nairobi United versus Bidco United. Nairobi United 1 53 minutes. Leopards versus Posta Rangers 0-0, game imeanza iko na 8 minutes. Dantos hii ligi na bo tukianza kufanya mambo ya SportPesa, tufanye SportPesa League, itafanya mashabiki ataenda kwa uwanja cause for what? Kama ishafanywa kwa boardroom, watu wanafanya kalongolo kwa stadium. Okay, it's vile tu Barnabas amesema, it's so we when you love football so much. I think the question that tunafaa kujiuliza is where is the problem? How can we solve the problem? My opinion is that because history ya match fixing nimekuwa naiongelea sana, but the problem starts with the people who manage football here in Kenya. Yes. Lazima tu agree hivyo. Hao ndio wanaleta hii shida yote. Because you run football but utaki kujua how my players their welfare wako aje. Wewe kama president wa FKF unafaa kujiuliza swali, I'm the president. Ule player alipo the cheapest is how much? Kama ni 15,000, what can you do about 15,000? Aweza kupata mzuri. This team, anacheza maybe for example, I'm just giving an example. Let's say kama Kariobangi Sharks, player chini analipo is like 15,000. Why mbona alipo 15,000? They don't have sponsors. What can we do? Situpunguze wale, situpunguze. And then I'm sure that it's a Kenyan outside there anajiuliza, akiangalia kwa bet slip za Kenya, aoni team za Kenya. Anajiuliza match fixing inatoka wapi? I just want to tell that person is match fixing. Let's say for example, unaona kwa bet yako, bet slip yako, kuna team za huko Brazil huko chini. Sasa Guatemala. Bas. Sasa sisi wa Kenya team zetu zinaiko kwa zile mabet za country zingine. So au madini au watu waguji wa kubet wanakuja Kenya, wanatafuta timu moja, wanaongea na goalkeeper. That's how even inaendanga. Sasa ni SportPesa ama ni another betting firm. No. Ni betting firm ya nje. And the solution to this thing is nasemanga. Si lazima tukuna team 18 ama 20 in a league. We rather have 12 teams zile zinajiweza. Na FKF semeniaje, the cheapest player anafaa kulipwa 100,000. Yes. Kama uzi lipo msizo wa chini 100,000 wachana na ball. Wachana hiyo team. I think tukianzia hapo inaweza kuwa tunaweza kuenda make steps. But all in all, mimi na feel for players. I cannot blame ule player na bet. Yes, na blame, lakini to some extent, for example, kama uko pale na ushaifungiwa nyumba ama ushaitishwa ama mtoto wako ashafukuzwa school fees, you know, those things, ama you have a sick mother anatakana kitu kama maybe 100,000. Hiyo 100,000 hauna, umejaribu kuongea na team imekataa. Huyu akuja niambie ni aje, kuna 100,000 ni haraka, nataka tu bao moja. So we'll give it out for the sake of your mother. Si ni kweli? So I think the solution to this thing is football fraternity wakianzia pale juu. They need to make a structure vile ma players wanalipo. Wacha waingilie. Na clubs pia, kama mjiwezi, semeni tu mjiwezi, wacha tubaki kuchini kwanza. That's how it's supposed to go. For me, if you ask me. Wesley, what would be the solution? Because I'm looking at uko maji, I think ni pia pressure. Uko maji mazee umecheki mazee Mbeumo ameshuka kwa ki Ash initwanga hiyo gari Ash Martin Aston Martin. Hiyo Aston Martin. hata Morocco hapa. Sisi watu wa kupanda mabasi. Watu wameshuka kwa moti ingine imeiva. And then huko unajiangalia una pressure, watu wanasema msee naye anachezea Gor Mahia.
na anaishi sijui wapi, anatembea, anapanda mat kama sisi. Sasa ni solution ni nini? Ama ni nini problem na ni solution gani? Unajua, I think at the end of the day, money ndio shida, pesa ndio the problem. Because you know, as a player, unajua sasa ushakuwa public figure. So you expect, people will expect a lot from you. Yes. Money wise, what I expect. Of course, standard yako iko imepanda kidogo. But sasa ukikuja ground ukuje uone mazee wanakulipa pesa kidogo. Of course, venye nani amesema, you will fix a match. And I've seen and I think the solution is we just try to improve our players' welfare. Ikwetu ni kama ni some minimum wage, ni pesa mzuri inaweza wa sustain vizuri, because at the end of the day it's their full time job, hiyo ni kazi wanafanya. Yes. So I think just if we work on improving their welfare and improving their salaries, they won't even think about match fixing. Alafu we now criminalize we punish those who fix matches. We put it in law that if someone is fixing matches, if someone is compromising some game, is favoring a result, they be punishable. Kilong, wewe kwa maoni yako, what do you think about this match fixing? It's big. We are just basically not even talking about how bad it is. Tunaguzia tu juu kabisa. Kwa maoni yako, hii problem imeanetwa wapi na hii cancer tunaikatia wapi? Hii chemo tunailimia wapi? Nadondoko na mat. Kilong. I think it's all goes down to the sporting regulations. Like what do we need to do to improve the level and the standard of football here in Kenya? And the number one thing is, are these clubs generating enough revenue to sustain its players? If not, what can be done? Are they doing enough marketing, enough advertising of the league, making sure that even a commoner can attend those matches? We have stadiums that are full, and the game time are played when people are around so that they can watch. So it's of course a problem facing the entire league because of the revenue that is not there. Yes. And also now the players are being paid poorly. So what do? They will resort to fixing matches. Yes. So what should be done again is that the FKF should come up with stringent rules. Even players, like in the European leagues, you're not allowed to place a bet. Hata kama ni timu ingine inacheza, you're not allowed to place a bet you yourself as a player. And tunaona Ivan Toney alikuwa na bet ati atafunga bao. Yes. Sababu anajiaminia sana. Yes. And he was fined 8 months without playing football. So we need stringent rules that players know that this kills the game completely because it eliminates competition. So that needs to be in place so that we can at least try to solve the problem. Tony, may I add something? Yes, as we go into the round of 32 Yes. FKF Cup. Tony, our neighbors, Tanzania, are doing well in curbing this very issue. There is Karioko Derby going down. Have you seen what they've done? If you want this game to be in your betting site, come as a sponsor. That is the step they've taken. Simba is playing Yanga. Yes. Unataka hii game yeko kwenye ratiba yako ya mechi za bet za kubet. Kuja kama sponsor. We have seen even our very own here in Kenya zinaenda kwa hiyo game because ni kubwa. But again, Tony, as we are talking about what should be done, mimi nafikiri hatufai kubembeleza. Hawa watu wanafaa kushikwa na wafungwe. Kwa sababu ndugu yangu, if whatever is happening in terms of betting na hii story ya match fixing, it is not affecting us right now. Yeah. It is going to affect even our coming generations, our academies, everything, Yes. everyone. Tony, sahizi we've seen staged goals here and there. You know, tumeona vitu. Why is it that hakuna any investigation ambayo imefanywa? Tuseme you are guilty until proven not guilty. Do we have structures za kuhakikisha kwamba these cases are solved?
Or sasa kama yule alijifungisha bao na akakula, mbona mimi nisifanye basi? Hakuna kitu. How is it supposed to be reported? Because maybe there's no one who has Some lodged things that are complaint. suspicious. I know it's suspicious. Yes, It's suspicious. suspicious. But if it's not reported, Yes. so is it the match official who's supposed to make that report? But you even the see, coaches- he may not make that report because he's under FKF, and FKF will not expect him to say that Exactly. it was a fake goal. So who's supposed to responsible to say, So even lodge a complaint? Even the coaches walisema, this is not a one-man show. They all know what is happening. The player is involved, the coach is involved sometime. Some individuals allegedly are also involved in federation. So this is not something, they are cover-ups. But we need to hand these cases over to the DCI. Wacha wafanye kazi. Barnabe, let me correct you. Afu ashikwe, afungwe. Barnabe, acha nikwambie, unajua, That's not related. if you want the players to be arrested, it means betting is a crime. That's number one. That's the first thing that you need to understand. But after the police themselves, they cannot help us. The people who can help the whole situation is the federation. They must come up with a rule. Yes. Vile Kilonga alisema, they must come. Wewe ndio keeper, umekimbia match, tumeanalyze mbona umekimbia match. Exactly. Auchezi ball tena. Mimi nataka investigation zifanywe. Huwezi shikwa Tusikae ati tu. tukupelekwa polisi. But there might be No, collaboration. unajua kusema zenye tupelekwa zitafanywa polisi na inamaanisha DCI, yes. inamaanisha the whole betting itself it's legal. But it's not illegal because the only Players people are the not only people allowed to bet. yes, they are not allowed with the rules It of is illegal now with players. FKF wanafaa kuwekea rule. Ukipatikana ukibet Not even FKF. 8 months. FIFA na sheria ziko clear. Okay, Players wenye wanacheza elite football with this Barnabe, federation before tufike kwa sanctions FIFA, league. before tufike kwa FIFA, wacha tuanzie hapa home. What is the FKF doing? Exactly, that's my Tuliona, question. for example, the case of Matasi. Si alikuwa suspended. Wakaenda kwa koti, the case is still on, si ndio? FKF wanafaa kuwa very serious. Wanafaa tu kuweka rule. wafanye tu Ukishukiwa, Yes. na we are proving Step that aside. step aside for 8 months, ucheze ball for 8 months. But that is not happening. Ama 1 year. That means even the people themselves ndani ya FKF, they are involved. And for example, Tusker coach, the former Tusker coach, it was too late for him to tell us that people are betting. Angesema kwa ofisi. So inamaanisha pia alikuwa ndani. Is the problem, it's part of the problem. He's also part of the problem. Yes, because kama alikuwa coach na akaona betting zinafanyika, si ndio kwa timu yake. You need to call out in my team this and this and this, they are betting. By the way, you've seen coaches wenye wanatetea hawa wachezaji. Nasema ilikuwa it was a bad day in office. So is it bad day in office na umefungwa. Nakumbuka ilikuwa nani alisema alichezea player. Ilikuwa ni coach mgani wa Nairobi United ama ilikuwa ni coach mgani? Anatetea, imagine. Yeah, there's some several coaches of course in the system. na pia Dantos. Yeah, players. Yes. Pia Dantos, unaona ile situation iko Kenya sahii. Mkenya ni mtu wa ajabu sana. Mimi napenda kusema ukweli. Mkenya ni mtu wa ajabu pande wa pesa. Sababu hata players mkisema tu usipumzishe Barnabe au achezi tena huyu miezi 6. Si ndio? Tuseme for example wanajua sasa Dantos ukibet utashikwa. Utafungiwa, si ndio? Miezi 8 bila kucheza. Si utatumia ndugu yako? Exactly. Sasa So that's what nakuambia, hii shida yote, the only people who can solve these things. Kenya wakianza tabia ni ngumu. FKF. We need another ban. Actually, Hiyo ni ban. We need to put our house in order. Hiyo sasa hapo umesema. Haya. Hapo umesema sasa. Acha tukitafuta solution ya kuweka our SPL in order. Match fixing is a problem. Tumor, cancer mbaya. We're taking a very, very short break. I'll be coming back with the Ogopa versus Bread teams in the round of 32 of the Mozart Bet FKF Cup. Don't go away.